Abaluumi essula ya 13 nnyirwa 11. Romans 13:11. Mu ddakiika entono ze ngenda okuba nazo, In the few minutes that I have, luvannyuma twekumireko mu kusaba. and then we shall get into praying. Ndi mu lugendo, ndi mu process ya kuzzibwa bujja. I'm in the process of being renewed Omuntu wange ow'omunda nga Stephen Senfuma. in my inner man as Stephen Senfuma. Mukama ali mu kunkabala, ali mu kunkolako. God is plowing me, is working upon me. No weeks nga 2 n'ekintu kye ntuba nakyo nasooka kisiriikira nga saagala kyogera, ne natuuse ku ddala nga sikyasobola kizibiikiriza. There are around 2 weeks, there is something I'm battling with. I first of all kept quiet, but time has come, I can't keep any more quiet. N'okukyogera I have to speak it out. ebinaabaawo bibeewo nga nkyogedde. What will happen may happen when I've spoken it out. Mukama ali mu kunkolako nga nzibukula omutima gwange nate. The Lord is working upon me as He unblocks my heart. Ekimu ku bintu by'akozesezza, One of the things He has used bo omutima gwange ogubadde gugenda gukakanyala, to strike my heart, which has gone on hardening, kwe kunzijukiza nti ebiseera byange by'okubeera mu bulamu bw'ensi eno is to remind me that my time in the life of this world byeyongedde okukendeera. that have grown short. Kiri wange mwe muli bulungi abooluganda. It's unto me, for you are okay. Bino byemu ku bigambo bye mmanyi These are one of the words that I know, n'ebyakomezebbwawo gye ndi ne bireeta entiisa nnene ku mutima gwange. but they were returned unto me and they brought a great fear upon my heart. Ebiseera byange eby'okubeera omulamu obulamu bw'ensi eno byeyongedde okukendeera. My times of being alive in the life of this world are now decreasing. Na buli step gye ntwala mpulira nga ninnya mu nkomerero. Whichever step that I take, I feel like stepping in my end. Badde ndabula abantu ababaddewo mu services eziwedde. I've been warning people who have been in the previous services. Ne bweba byenjogera byesitaddeko totawaana bisabira kubisazaamu. Even if you stumbled against them, please don't pray while uprooting them, Kubanga Mukama ali mu kukola ku nze. because the Lord is working upon me. Ennaku ez'okubeera obulamu bw'omu nsi muno ezange zeeyongedde okukendeera. Maybe ezammwe zeeyongera kubeera nyingi. My days of being in the life of this world have reduced. Maybe your days are increasing, but mine are reducing. Baluumi 13:11. Romans 13:11. Era mukolenga bwe mutyo nga mumanyi ng'ebiro eby'obudde bituuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwammwe buli kumpi n'okusinga bwe mwakkiriza. And do this, understanding the present time, the hour has come for you to wake up from slumber, because our salvation is nearer now than we first believed. Mukama yadde akozesa ebigambo bye bimu okuzibukula omutima gwange ogubadde gukakanyalidde mu bintu bingi. God was using the same words to unblock my heart, which was hardened in very many things. Stephen okimanyi, That Stephen, do you know ennaku z'okubeera mu mubiri ezizo zeeyongedde okukendeera. that your days of being in the flesh are reduced? Nali nkimanyiiko I've ever known about it, naye nga kibadde tekikyalina nnyo makulu gye ndi. but its meaning unto me had reduced. Natandika okutambula nga Mukama akomyawo ebintu bino. I began walking when the Lord is returning these things, Nzijja nga mpima ebintu bingi ebize bituuka ku bantu. and I went on considering so many things that have happened unto people. Mukama kwe kumbikula ku bwongo nti obulamu bwange okufa kundi kumpi nnyo n'okusinga bwe ndowooza. That's when the Lord opened my eyes and revealed that this is nearer me than I even think. Nga mpulira lwa ekintu ekigenda okubaawo. I felt something is going to happen. Ngenza okwetegereza mu byawandiikibwa. When I keenly considered the scriptures, Tugende mangu ddala mu Matayo 24. swiftly let us go in Matthew 24. Onyolwa 37.
And verses 37. naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kubanga bwe baali mu nnaku ezo ezaasooka amataba nga balya nga banywa nga bawasa nga bawayiza okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato. Ne batamanya okutuuka amataba bwe gajja ne gabatwala bonna, bwe kutyo bwe kulibeera okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu biro ebyo abasajja babiri baliva mu kyalo, omu alitwalibwa n'omulala alisigala, n'abakazi babiri baliva nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa n'omulala alisigala. Anamubbiri nti kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lwaligirako. Okukka wansi wano Yesu agero. Below here Jesus gives proverbs. Olw'omusajja nnyini nnyumba senga abadde amanyi ababbi lwe banajja, ku olwo yali yeekuumye nnyo, bwe kiba kisoboka yaliddusiza n'ebyobugagga bye. Of a man, a owner of a house, if he knew when thieves would break in, he would have guarded himself very well. Tubadde Matayo 24 kuva ku 27 paka ku 42. From Matthew 24:37 to 42. Kasooke tukozese kino ekyabaddewo kale. Let's first use this which has just happened. Lowooza enkumi n'enkumi z'abantu ezikoleramu owino senga baategedde nti ekiro ky'olwaleero akatale kano akwata omuliro. Think of the 1,000 people who works in Owino market if they knew that the market would catch fire last night. Balyeyisiza batya olunaku lw'eggulo? How would they have behaved yesterday? Balyogedde batya? How would they have spoken? Olunaku lw'eggulo baali lumaze nga bakola kikuba kayidde kiro kya lwaleero. How would they spend yesterday? Have spent yesterday because it was olunaku bad last night. lwajjo lwali lwa mukaaga ate ku lwokutaano oba ku lwokuna singa baakimanya lwakusatu, okuva ku lwokusatu olwokuna n'olwokutaano baali badde bakola ki? If they got to know on Wednesday, now Thursday, Friday and Saturday, what would they have done? Saturday misana baali badde beeyisa batya singa baamanya? How will they behave on Saturday during day on Saturday? Bayibuli emaliriza egamba The Bible winds up saying nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa. that as it was in the days of Noah, Nuuwa yayimirira okumala emyaka 12 ng'ayogera ebigambo bye ebimu ebitakyuka. Wajja kubaawo enkomero, wajja kubaawo amataba, wajja kubaawo amataba, n'abantu ne bibatama. Noah stood for 120 years speaking the same words that there will be an end, there will be a flood, and people got fed up of those words. Abantu baatuuka ekiseera ne babimanyiira nga tebikyalina na ntiisa gye bali. Time came when people got used with those words and they had no fear batandika unto them. kulya, kunywa, kuwasa, kola bye baagala. And they began eating, drinking, marrying, and gambe whatever kind of things they would. Nti okulya n'okunywa kubi? Should we say drinking and eating is bad? No. Naye empasa gy'owasamu n'enfumbirwa gy'ofumbirwamu yesinga okuba enkulu. But the way you get married and the way you marry is one which is Oluvannyuma important. lw'emyaka egyo Mukama agamba Nuuwa, yingira mu lyato, ekisa kiweddewo, oluggi luggaddwa. After those years have passed, God tells Noah that enter into the ark, the grace is no more. Ku njiri y'emyaka 12 abantu 8 bokka be baasobola ojjaniriza. With the gospel of 120 years, only 8 people survived. Kama yadde akomyawo bino okuzuukusa omutima gwange. The Lord was returning these things to awaken my heart. Ennaku zange ez'oku nsi zeeyongedde okendeera. That my days on this earth have led. Kola buli kyokola ng'oyanguya. Do everything hastily. Nga mu kitabo kya Peetero ekisooka essula esooka onyolwa 11. As in the first book of Peter, chapter 1 and verses 11. Bayibuli egamba mwerowooze mmwe ng'abayise era abatambuze mu nsi muno. The Bible says, think of yourselves as sojourners and pilgrims in this world. Ebigambo bino Omwoyo Omutukuvu ng'abikomyawo gye ndi. As the Holy Spirit is bringing these words back to me, Nalaba nga atabakyasobola kuwangalayo wadde wiiki endala namba. I saw as if I can't even last a full week. Waliwo ennakaabira There is a time when I cried, nga saagala na mukyala ng'ategeere lwaki nkaaba. and I never wanted my wife to understand why I'm Nga crying. n'ekintu kye ntoba nakyo. When I was battling with something, Mpulira ng'ennaku zaabwe ez'okubeera mu mubiri ezeeyongedde okugwayo. feeling as if my days of being in the flesh have reduced. Omuntu bw'amanya nti ekiseera kiweddeyo wabeerawo enkyukakyuka emutuukako. When a person gets to know that he has no time, there is a change that happens to that person. N'omuntu bw'amanya nti nkyalina ebiseera yeeyisa bulala. And a person who knows that he has time behaves differently. Okumanya okwo okw'ebiseera nti biweddeyo n'okumanya nti okyalina ebiseera kivaamu empisa.
That knowing that you have no time or you have a lot of time left results into a character. sole mbagambye Petero essula ya 2 ennyulo 11 so si ssula emu ennyulo 11 Petero ekisooka emu 11 sole 2:11 1 Peter chapter 2 and verses 11. watugamba tuli bayise tuli batambuze. It tells us that we are sojourners, we are pilgrims. Bino byemu ku bintu ebiyuguumiza omutima gwange. These are some of the things that have shaken my heart. Mpuliranga buli kimu kyonna kisaanuuka mu nze. And I felt as if everything within me was melting. Atugambye mutunule mwekuume. And he has said, be watchful and guard nga yourself. bwe kyali ku mulembe gwa Nowa, As it was in the days of Noah, bwe kityo bwe kigenda okubeera mu nnaku zammwe. that is the same way it will be in your days. Bwe mba nnaalokokera mu mulembe guno ogusembayo, If I'm to get saved in this last age, kasooke ntunuulira enkomerero ey'ebiti byonna yesembedde. let me first consider, look at all the ends of the different categories of ends. Ng'ensi yennyini, ng'ensi mwendi Like the world I live in, eri mu nkomerero yaayo ng'ensi. as the world is in its end Si time. nsonga oba ggwe bakuzadde lwaleero. No matter whether you're born today, Ensi mw'ozaaliddwa yo nga yo eri mu biseera byayo bya nkomerero. the world in which you are born is in its last days. Ekyokubiri ky'olina okumanya, The second thing you ought to know, ekisa ekyakulokola the grace that saved nakyo you kiri mu biseera byakyo bya nkomerero. is also in its last days. Ate naawe And even you, newankubadde obulamu okyabwagala nnyo, though you still love your life, newankubadde baakuzadde eggulo, though you were born yesterday, ennaku ze ezaali ennamba, your days which were complete, okuva ku nnaku lw'eggulo lwe wazaaliddwa, from the day you were born, wamenyeeko lumu, wamogoddeko lumu. you've broken part of those days. Oli ku sipiidi ezikendeeza. You are on the speed of reducing those days. Enkomerero yazze nnyo mu bulamu bwange. The end came so much in my life. Ennaku ez'okubeera mu mubiri ezange zeeyongedde nnyo kendeera. My days of living in the flesh have reduced so much. Gye nkomye okufuna entiisa eyo, The more I've gotten that fear, amasavu the facts ag'omwoyo of the spirit, ag'okumatira olw'ebyo abantu bye bampita, of contentment or satisfaction of what people call n'ebyo me, Katonda byankoledde, and what the Lord has done for me, gye gakoma okusaanuka ne mpulira nga buli kyonna kye nali ntuuseeko sikituukangako. I've continued melting down and I felt I've not reached on anything. Gye nkomye okumanya nti ennaku zange ziggwayo, The more I've known that my days are no more, mpulira nga atannatandika buweereza, I feel like I've not begun any ministry. mpulira nga afiiriddwa ennaku ennyingi mu ezo ze mpiseemu. I feel like I've lost so many days that I've gone through. Njagala kufuŋŋana entono z'ensigazaayo nzikozese I bulungi. want to confront the little days I remain with to use them very well. Kimviiriddemu kati entiisa ey'obutamatira na kigambo kya muntu yenna. It has resulted into a fear of not getting contented with anyone. Mukulembeze olw'ekisa kya Katonda wano. I'm a leader by the grace of God here. Mpulira ng'ennaku zange zisigadde njagala kusimba bintu nga ne bwe ndiba nvuddewo bigenda kusigala nga bikyatambula. I feel like in my remaining days I want to establish things that even if I've gone away they will continue Katonda moving. mpadde ekisa okumanya ennaku ze naakamala mu bulamu oba emyaka gye naakatwala. God has given me the grace of knowing the days I've spent, Naye aŋŋaanye okumanya mmeka ze nsigazaayo. but He has hindered me from knowing my remaining days. Senga abakolera mu owino baategedde. If those people who work on Owino knew, N'abamu ssente zaabwe baazireseeyo. some of them even left their money Kati there. okutambula nazo ekiro. They fear moving with their money in the night. Budde bwa kiro sigwa mu babbi. It's in the night, let me hide my money here. Senga yategedde. If they knew. Abooluganda omutima gwange mutabangufu. Brethren, my heart is not settled. Kinnuma okweraba ng'omugenzi, I feel pain considering myself as a naye late, ate kinyamba amasavu obutakwatirira mu nda yange. but it helps me not to fatten within me. Kino kiwandiike. Write this down. Gy'okoma okumanya nti oyina ebiseera bingi, oyina ennaku nnyingi gy'okoma okwonoona obudde bw'olimu. The more you get to know that you have a lot of time, it's the more you waste the time you have. Tukiddamu. We revisit. Gy'okoma okumanya nti nina emyaka mingi, The more you get to know that I have many years, gy'okoma okwonoona buli budde bw'otuuseemu. it's the more you waste time that you've gotten into. Oddira bye waalikoze kati ng'ozisindika, nja bikola maaso, nja kusaba eyo maaso,
nja bikola eyo maaso kanemekola byalwalero ebyolwalero eyo maaso eyo byonna obisindika eri. You postpone whatever you would have done now to the future. Kyokubiri, The second thing, lwaki Yesu yagamba abayigirizwa be nkomawo mangu? why did Jesus tell his disciples that I'm coming back very soon? Mu kwogera kwa Yesu In his speech, yabagamba nkomawo mangu. he told them, I'm coming back very Muwulire soon. enjiri, nkomawo mangu. Preach the gospel, I'm coming back very soon. Munnaba kumalako ebibuga byonna Before you even finish the whole cities, nga nkomyewo. I'll be back. Yakuumira abayigirizwa be He kept his ku disciples limoti yambatwala mangu. on that remote of I'm taking you very Nkomawo soon. mangu. I'm coming back very soon. Batambulanga badduka buddusi So they moved while running kubanga tebalina biseera. because they have no Wowe time. tutannatuuka. Where haven't we reached? Genda ogenda. Go there, go there. Bagenda. Go there, go that side. Akomawo. The man is coming back. Kyabakuumira ku nkenzi. It kept them unsettled. Ekkanisa y'olwaleero lwaki etudde n'okwebaka ne yeebaka? Why is today's church seated down and sleeping? Okusinziira ku njigiriza gy'efuna. Considering the teaching it's getting, Tetugenda kufa, tere kufa, haleluya. that we are not going to die, there is no death, Tujja hallelujah. kubeerawo paka Yesu We lw'anadda. shall live until Jesus comes back. Nabbi gwe ow'obulimba. You false prophet. Yesu yagaana abayigirizwa abo balaga ekiseera ekiwanvu. Jesus hindered his disciples from knowing or having a lot of time. Mutima gwange gujjudde entiisa. My heart is full of fear. Njagala kumanya buli lunaku lwe mba ntuuseemu. Mukama kikyo njagaza olwaleero. I want to know in whichever day I get into what the Lord requires of me. Lwaki onseekanyiza n'ono? Why have I met this one? Kiki kye mba njogera? What should I speak? Kiki kye mba nkola? What should I do? Ye tukoma okumanya nti ebiseera biweddeyo. The more we know that we have no time, Sooka, fast, omutima amasavu agagulimu gasaanuuka. the fats of the earth melts down. Tuteeka mangu mu nkola ebyetaagisa. We put into action the necessary things. Zabbuli 39. Psalms 39. Ndi mu kaseera nga Senfuma. I'm in a time as Senfuma. Ng'ennaku zange ez'okubeera mu mubiri zeeyongera okukendeera n'okuggweerera. As my days of being in the flesh continue reducing, N'alyagadde mmalirize mu kitiibwa ne mu bulamba bw'ekyo kye yantegekera okubeera. I would love to finish gloriously and in the fullness of what He destined me to be. Saagala kutuuka kuva mu bulamu bwa nsi eno I don't want to reach a time of departing this life ng'aliwo emirimu gye saakola. when there is some work that I've never done. Kiranga ekyokubiri. And second announcement, Ku buli siteegi ya myaka kw'oli on to whichever stage of years you are, kuliko entaana gye wenkanankanira ddala nayo. there is a grave with same age as you are. Kiŋŋambira akulinaana. Speak that to your neighbor. Ku buli siteegi ya myaka kw'oli Whichever stage of the age you kuliko have, entaana eyenkanankanira ddala naawe. there is a grave of the same age like you. Twazaala omwana ne mukyala wange. We gave birth to a child together with my wife, Yajja mu nsi ekyo. came to the world like this, Tekyamutwalira na ddakiika 3 n'agivamu beshu. not even 30 minutes, and then he left. Kati oba yali anoonya eki? So we don't know what the child had come to do. Bino si bya myaka nti akaddiye ennyo bw'ati oyo agenda okufa. These do not concern about age that now is old, is about to go. Bino si bye ebyabasawo bye batukebera ne bagamba oli mulwadde wa siriimu kakati kirabika. Bino si bya bulwadde. They don't concern any sickness. Gambira akulinaanye ku buli siteegi ya myaka kw'oli. Speak to your neighbor that on whichever stage of the age you Oba have, kimuŋŋambire bw'oti mu buli mwaka or tell that person that na buli every year, mwezi and every month, na buli wiiki and every week, na buli lunaku and every day, wonna w'oli wherever you are, waliwo entaana. there is a grave. ŋŋambire akookubiri. The second, Neiba w'omutuufu ennyo y'entaana yo. that your real neighbor is the grave. Newankubadde omwerabira omulowoozaako.
though you take long to think about him. Kusinzira ku basumba abatugamba eri kufa, hallelujah. According to the pastors who tell us that there is no death, hallelujah. Webale kwogera. Thank you for speaking. Zabuli 39 olunyi lwakuna. Psalm 39 and verse 4. Mujja gyesomera okuva ku nyolusooka. You read to yourselves from Wano verse yali 1. ayogera engeri y'okwekuumamu amakubo ge. He was speaking about how he can guide his Nemongo ways. konenya olulimi lwange. Nasiba akamwa kange n'olukoba nvudde ku lusooka naye tugende ku lwokuna. Mukama ontegeeza enkomerero yange bweru n'ekigera ky'ennaku zange bwe kiri. Ntegere bwe ndi omunafu. Show me, O Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life. Olwokutaano. Verse 5. Laba ennaku zange wazikola ng'oluta. Zirina we zisandikira ne zirwako we zikoma. You have made my days a mere handbreadth. That's a mere hand. N'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli. The span of my life is as nothing before you. Mazima buli muntu bw'anywerera ddala mukka bukka gwennyini. Each man's life is but a breath. Gwe mugamba mbu oyo alina amafuta ayo w'amaanyi. Bannaye munywevu akyali mbooko muvubuka. Ogwo mukka gwennyini, obugonvu bwe maaso ga Mukama mukka gwennyini. The one who says he's anointed is very strong. He has the anointing. He's a youth. That one is just a breath before the Lord. Eyogera ku muntu ono alinga omukka gwe mulowooza nti ali bulungi naye Katonda agenda omupimamu ng'obugonvu bwe yenkana ng'omukka n'ayogera ku bugagga bwe. Ky'obugagga bwe bwonna bwakolera olwo bunaabeera bwani? The Bible speaks about that man who is just a breath, and it goes on to talk. Kano kawandiike. Write this down. Katonda ampe ebikozesebwa, ampe ebintu ebikalu mbikozese okuyita obulungi mu nnaku zaye nga simujeemedde. God gives me physical things to go through my days when I've not disobeyed him. Katonda ampe omukisa. The Lord blesses me. Nkozese bulungi ennaku zange ntuukirize yanjagaza. To use well my days to fulfill what he wills. Ntuuke okuva mu bulamu nga gy'ali nsiimibwa. To leave this world when I'm favored, I'm appreciated before him. Musajja ono bw'amala okusabira enkomerero ye. After this man had prayed for his end, simanyi oba nawe wali ogisabiddeko. I don't know if you ever prayed for your end. Mu Zabbuli ey'ekyenda onyolo 12 omusanga ng'asaba omutima ogw'amagezi mu nnaku z'obulamu bwe ez'omubiri. In Psalms 90:12, you find him praying for a wise heart in the days of. Otuyikirizenga okulambanga bwe tutyo ennaku zaffe okuziramba ozeetegereza ozikozesa. Teach us to number our days right, to use them, to utilize them very well. Ye Zabbuli ey'ekyenda onyolo 12. That is Psalms 90 and verse 12. Gy'okoma okusangula enkomerero mu bwongo bwo girowoozaako. The more you erase thinking about your end, gy'ogenda okukoma okusikatira n'okuwagamira mu kibi ekyomanyi nti kino kibi. it's the more you will stay and dwell in sin, in what you know that is sin. Kino mukivumire kasita njogera bino ndi mu nnaku zange. Bulijjo abantu bangi abatambulira mu kibi eky'obwenzi. Many are the people who walk in the sin of adultery. Batuuka okwagala okukivaamu nga tebakyasobola kukivaamu. Time comes when they want to forsake the sin when they can't. Era nga nabo basobola okumya simanyi kyakukola bannaye. Njagala okukivaamu naye sikivaamu bannaye simanyi. And they can even narrate that I want to forsake it but I can't. Nkubuulira mazima omanyi ekyokukola. I tell you the truth, you know what to do. Bulijjo ntera okusomooza abavubuka. I usually challenge the youth, abawala n'abalenzi. boys and girls, Watya gw'ogenda okwegatta naye. that what if the one you are going to have Oba mweyambudde intercourse with, mugenda okwegatta. as you undress yourself, Ng'awamatukamu ebitole eby'obuvunyu be bugwa ku ttaka. when maggots go out of that person, Bubuukabuuka. jumping around, Era osigala ogamba simanyi kyakukola kambeerewo twegatte. you still say, I have nothing to do, let me stay around and Mumbulire have osigala sex. weegatta naye. Do you go ahead to have sex with that person? Olaba n'abeetunda. Even the prostitutes, Tubadde tudiringa nabo ennaku zino. we've been dealing with them these days. Bayambako okukivaamu. We help them to leave that. Mugamba weegabula oti eri omuntu. That how do you give out your souls to a Simanyi person? nange kinkwata bukwata. I don't know, it just overtakes me. Naye nzikirira muntu yenna kwebaka naye nga tayambadde kondomu.
But I don't allow any man to sleep with any man without a condom. Tegeeza kyalinayo amaanyi era agasobola okweziyiza okulagira gwagenda okwegatta naye yambala kondom. So it means she still has power to guard herself and tells this person that put on a condom. Kyukira kulinaanye mukoneko mugambe muggwe okyalina amaanyi agaziyiza muggwe okyagalina. Turn to your neighbor and say you still have some strength to Kyukira heal n'omulala that. nze nkutumye omugamba muggwe. Senga obadde omanyi nti ennaku ze ziggwayo. If you knew that your days are reducing, leero lewalidduse ekibi ky'olimu. it is today you would have ran away from that sin you are in. Senga obadde omanyi nti ennaku ze zigenda. If you knew that your days are past, leero lewalitadde mu nkola Katonda kyakwagaza. it is today when you would have put to work what Senga God obadde requires of you. omanyi nti ennaku ze zifunze. If you knew that your days are short, leero lewalibulidde enjiri. it is today when you would have preached the gospel. leero omujiri. Today is the gospel, enkya musango. and tomorrow judgment. Senga ab'omu katale baategedde. If those people in the market knew, buli muntu yali kwakkudde ebibye n'abyetikka ku mutwe. everyone would have taken his property. Obitwala ludda wa simanyi naye wakiri mbitwala eka. Where are you taking your property? I don't know. I'd rather take it back home. Olw'okuba yabadde tamanyi. But because they did not know, yasibyewo nga planinze. locked with a plan enkya nja kudda. that I'll come back tomorrow. Katale kayidde okuggwa. The market is burnt. Mikwano na mukwano gwange omusumba. Beloved, I have a friend of mine, a pastor. Kisinga okunnuma. What pains me so much yaddiriramuko katono. is somehow backslid Najja yagala omuwala. and loved a girl. Tugezaako tumunoonyeze ku masimu tulabe nga tumuyambako. We tried to search for him over phones to help him out, N'atwesalako. but didn't respond. Yalwalidde ennaku si nnyingi. For just a few days he fallen sick N'afa. and then he died. Kintawaanya. It's troubling me. Musinga obukulu. I'm older than him. Mwana muto. He's a very young man. Abadde n'ebirooto binene. He had big dreams. Senga abadde amanyi. If he knew. Simanyi oba omuwala yali yamuta. I don't know if he had forsaken the girl. Simanyi. I don't know. Senga obadde omanyi. If he knew. Mpulira ng'ennaku zange esigadde zonna ndaba nkomerero. I feel in my remaining days I'm looking at the end. Bankubuuze. Let me ask you. Singa omala n'omanya nti osigazzaayo wiiki emu okufa. If you happen to know that you have 1 week left for you to ng'obadde otambulira mu kibi kya bwenzi. and you've been walking into the sin of Katonda adultery, n'akubikkula ku bwongo nti osigazzaayo ennaku 7 ofe. and the Lord opens your mind and says you have 7 days, Kyokka agenda zikubikulira ng'oli wa malaaya gye weebase mu buliri bwe. and by the time he reveals you are sleeping in the prostitute's bed Beera omusirusiru bw'abeera. like a foolish person, Katonda n'agamba weebase wano and the Lord says you are sleeping here, naye osigaze ennaku 7. but you have 7 days. Malaaya ng'ali eri ategeka bibumba The prostitute is that side preparing liver n'amenvu. and bananas. Aba yeekejja gwe n'ofuna obubaka. As she's preparing, you get a message. Weeteeketeeke osigaze ennaku 7 okuva mu bulamu bw'ensi eno. That prepare yourself, you have 7 days to leave this earth. Njagala kumanya ki ky'okola. I want to know what you do. Sigala kugamba malaaya. Do you remain speaking to the prostitute that I love you so much? Where I'll be. Lewootolithe bakatulo. Out here I don't see. Era agakatonda mu ggulu simanyi na kumanya. I don't know really. Njagala kumanya ki ekiddako ng'otegedde. I want to know what happens next after you've known. Osigala okyeyongerayo mu maaso naye. Do you continue with her? Olengera gy'okoma okumanya nti enkomerero etuuse. Awo wennyini w'ojja amaanyi okuwangula buli ekikwetoolodde ng'ekibi.
The moment you know that the end is very close to you, you get strength to overcome whatever is around you as sin. Singa ono omuntu agenda mu tawuni onkeberera ebyabadde mu katale. If I send him akawino njagala amawulire ga katale ako ku ssaawa 12 ez'olwaleero. If I send him to go in the town to tell me what happened to Owino Market and bring back the news at 6 p.m. kasita mugambe essaawa 12. When I tell him 6 p.m. agenda kulambula b'ekibuga bonna bamanyi n'ebyo byayine alego naawe ebyo byajjiriddemu oli bulungi asobola okulambula abantu obamalayo kubanga amanyi ayina ebiseera. Will go and visit every friend he has in town because he knows he has time. Senga ntuma Nakasinde edduka oyina eddakiika 3. If I send Nakasinde that run, you have 30 minutes. Oyo newankubadde ati aba boda, even if he fears the border man, asobola okugamba wa boda yongeramu. She would tell the border man that continue, please increase the speed. She cannot visit. Munyambeko lwaki oli akyala? Why is the other one visiting? Mwogere n'amaanyi lwaki yakyala? Why is she visiting? Brother tayogedde walidde emmere lwaki yakyala? Why is he visiting? Kubanga ayina ebiseera. Because he has time. Lwaki ono takyala? Why isn't she visiting? Kristo yagaana ekkanisa yo gigamba mbu eyina ebiseera. Christ did not tell his church that it has time. Yagikimma ekyo. He denied that. Ekkanisa y'olwaleero, today's church, okuyita mu mpewo, through the air, ku bituuti, through the pulpit, tulaga abantu mbu tulina ebiseera. when we show people that we have time, twandiberanga twawukanye n'eddoboozi y'omusumba omukulu. it's like we are leaving the voice of the chief pastor. Omusumba omukulu yabagamba nkomawo mangu. The chief pastor told them, I'm coming back very soon. Yababeeza ku bunkenke. So it made them to be on a standstill. Bwe baasirikirangamu nga bakooye. Buli lwe baasirikirangamu nga bakooye. As they rested a little bit, ne bajjukira kozi tetunnatuuka mu kibuga kyegindi obukoowu ne bateeka wansi ne badduka nsimbi. they recalled that we've not gotten into the other city. They left it at okumanya nti oyina biseera. When you know that you have no time, maanyi agakuvuga okozese bulungi ennaku esigadde. it's strength that drives you to use well the remaining days. senfuma sigenda kuwangaala. Say, I'm not going to stay for long. ne bwe nali nzija okulokoka, Even when I was coming to salvation, ekyandeeta najja kulokoka nfe ngende mu ggulu. I came to die and then to go to heaven. nga mmaliriza, As I wind up, oyinza okuba nga otawanyizibwa omuze gwa kwematiza, masturbation. maybe you are troubled with the habit of masturbation, olowooza mbu gwakusiba nnyo emigwa. knowing that you are very tight with it. njagala kugamba I want to tell you olina amaanyi agaguvaamu. that you have the strength to go out of it. si nkya lwaleero. Not tomorrow, but today. singa kukutawaanya leero, If it troubles you today, naye ng'entaana yo girengedde eri mu nnaku nnya okuva kati, but when you've seen your grave is ahead for days, ne gukulumba ekiro, and it attacks you in the naye night, ng'omaze okulengera entaana mu nnaku nnya, but you've already seen your grave ahead 4 days ahead, buulira, tell me, osobola okwekolako ebyeffujjo ng'olengedde entaana. can you go into the same habit when you've seen your grave? mbuliza akulinaanyi gw'okolawo okyawo ng'olengedde entaana eri mu nnaku nnya, ki ekiddako awo? Ask your neighbor, what do you do? What happens next after seeing your grave 4 days tulina abantu ahead? bameka bali mu bufumbo obukyafu. How many people are in marriage which is not right? okimanyi oli nabansasaana mu maka. You know you are another wife in a family. nabansasaana nyongeza, You are an addition. babayita basipeyataya. You a spare tire. weeberese kamembe ka munno naawe ogendera ku. You a spare nange tire. ndi mufumbo owokumeka owokubiri. That I'm also married. Which, the second wife. ebyo byonna osobola obikola bw'oba omanyi nti olina ebiseera. You can do all that if you know you have time. katonda nga yakubikulidde nti ogenda kufa, When God reveals to you that you are going to die, oyinza okudduka emisinde. bakana kugamba kankuwa ebisumuluzo ebya pulado, kankuwa ebisumuluzo ebya Range Rover nnyabo, laba poloti yino, kino ekibanja kikyo, ebyobugagga bibyo, byonna owulira nga buuta ling, you feel, byonna owulira nga buuta you feel ddoboozi all ddene, is byonna fine. owulira nga buuta, byonna bifuuka butaliimu. Everything becomes vanity. lwaki leero twekutte ku bintu? Why are we clinging on things today? Nabeerawo ntya? How will I survive?
ono omusajja ono bwe mutani anampangisiriza ennyumba When I forsake this man who will rent my house, kuno kulabula this is a warning. sitaani mulungi nnyo mu kulwanira mu budde obusembayo Satan is very good in fighting in the last days. lwamanye nti obwo obudde obusembayo bwe busalawo omwoyo gwe gugenda kubeera luddawa Because the last days decide where your spirit will be. kyekyatuuka ku mukyala Luti What happened to Lot's wife Olubereberye 19 in Genesis 19? kumala ebbanga mutuukirivu For a long time she was a righteous woman. bamalayika bakyala ewaabwe Angels could visit their home. babafulumya ekibuga mwanguweko tugenda kukyokya mwe tetubookeramu They are taken out of the city that hurry, we can't burn you in the ne city. babawa ekigambo And they were given a word nga buli anakyekwatako yagenda okuwona that whosoever clings on that word will be rescued. mudduke That run, temutunula emabega do not look back. senga mukyala Luti yamanya nti kino kyekisembayo If Lot's wife knew that that was the last statement, atandika bizinesi y'okubuka so they began on that business of running. bavaawa Where are they coming from? nyambeko babaluddawa Where are they coming from? soda From Sodom and kyala Gomorrah. yangu ako tugende Hurry up, we go. abaana mugire Children, come. katonda fe atutaasizanga abalonde be The Lord has saved us as He is chosen. omuliro ne gutandika And the fire started. mukyala Luti yatunula emabega The moment Lot's wife looked back, awo immediately we yakakanyalira yasigalanga bwali bwati she stayed as she was. nga n'omutwe tekyasobola gujjayo When she couldn't no longer even turn her yafa head, ayimiridde bwati she died while standing. agenda eno She's going this naye side, abadde ayagala kulaba eno but she wanted to look this side. mulonde banyambeko mulonde Is she a chosen one? munziremu mulonde Is she a chosen one? yakyazizaako ku bamalayika Had she hosted angels? ekyo kimulokodde Has it saved her? senga yamanya If she knew. senga gwomanyi gwe If you can know, or if you knew. gamba ono okyali ewa musajja yimirira oli kujjako nga nawe gyoli okyali ewa omusajja naye waaliwa mulowooza okuba mu kkanisa kibataasa Do you bulaza think aluwa staying for so long in the church saves you? aluwa tasabye wangi ye bulaza ani musaagira mu bulokozi mmwe By joking in salvation. mukimanyi nga muli wakati mu kufa Do you know that you are amid this death? ani yabagamba nti wantwagala nnyo bammemba tubeere na bangi Who told you that we enjoy having very many members? yogedde nammwe emirundi emeka How many times have I spoken with you? bw'avaayo bwaddayo She goes away. abagamba Goes mukole back. embaga bwe kiba kisoboka nyangu nnyo twagala eri ey'ebitiibwa kale mulindire ebitiibwa byammwe I told you make simple wedding. Leave the koyo glorious one. okusumba abantu anti nze ne munaku zayisembayo I'm tired of pastoring people. buli And you atayagala know, kutereeza byasoba atambulamu genda if you don't want to put things that are messed up, please move away and go. katonda tampitiranga kibiina ky'abantu kinene God has never called me for a big oba group tosobola of people. kutambulira ku magezi genkuwa kutereeza byasoba fuluma genda If you don't want to put right things, please go. genda ofe bulungi Go and die. soogera bino kubeeguya nina ekintu kyenyingiriddemu abooluganda nange kintiisa There is something that I've gotten into. I also fear it. ogwa mu kibi gusooka gwakubiri gwakusatu ovaayo buddayo buli lwowulira enjiri ng'eno n'owulira omusango n'obuukayoko enjala bwekuluma eya sekisi oba bulaza yakuyita n'oddayo muli awo muzanyira mu kkanisa omanye entaanayo waweeri Do you know where your grave is? omanyi lwogenda okufa Do you know when you are going to die? bw'ofiira awo olagawo bulaza If you die,
From there, where do you go? Olinda bitiibwa. Osubira okukola embaga omenyewo ez'abalaze bakola. Do you think you make a wedding that will supersede the other Ende wedding? mbazadde Go to the parents. bakukkirize They will accept mujje you. wano mulayire nga bwe muli. Tetwagala mbaga zammwe, tetwagala bitiibwa byammwe na soda, tumunywedde tumukooye. And come here and vow. We no longer want your sodas. N'abalala bangi. And very many others. Omuntu lwaki awangalira mu kibi? Why does a person tarry in sin? Tamanyi nti entaana emuli kumpi. Not knowing that the grave is very close to him. Bw'abanga Katonda yali asaaga mu byawandiikibwa, If the Lord was joking in scriptures, then tuli bulungi. then we are very Nayogera okay. n'agamba abakaba n'abenzi Mukama agenda basalira omusango. But he said, fornicators and adulterers, the Lord will judge them. Mukama yankomerezaawo entiisa muyampitira. God brought back the fear in which he called me. Ebintu bingi mbadde mbitya obyeŋŋanga kubanga njagala okusanyusa abantu. That have been fearing to confront so many things because I want to please men. Onsonyiwe njagala kutuukiriza bulungi Katonda kyampitidde okukola. Forgive me, I want to perfectly fulfill what the Lord has called me for. Kyenneetaaga ennyo si gy'emikwano emingi. I don't need a lot of friends. Kusinga njagala kubeera mukwano gwa Yesu. I just want to be a more friend to Jesus. Essaayo nawe asobola okubeerawo ekintu ku bulamu bwo. Right now something can happen unto your life. Mwannyinaffe abadde ajulira ekya bbaawe taata w'abaana engeri gye yafaamu. Our sister has been testifying the way the father of her children died. Teyamanya nti oluvannyuma lw'essaawa bbiri ng'ekyabulayo essaawa bbiri waliwo ekigenda okubeera ku bulamu bwe. He didn't know before 2 hours that something is going to happen on his life. Kuba mwakafaananyi ng'ebulayo essaawa bbiri alya byali ayogera byayogera n'eddakiika bwe zigenda naye bw'ayongera okusemberera akisidenti etera emubetentula amannyo gonna emukutulekutula amagulu gonna era yamaliza asiza omukka ogusembayo. Just imagine for 2 hours doing whatever he was doing, and finally, Lowooza ku musajja yali avuga ennyonyi ng'agenda okutomera ebizimbe bya Amerika. think about that man who was flying the plane when he was going to hit the Twin Yasula Towers. akimanyi enkya ngenda kufa. He slept knowing that tomorrow I'm going to die. N'atuula mu nnyonyi ng'akimanyi ngikutta omulundi ogusembayo. Sat in the plane that now I'm flying it for the last time. Kubanga ennyonyi byetayiminga. Because in the plane they timed themselves N'amanya luno olugendo lwa ssaawa 7. and knew that this is a 7-hour journey. N'asitula ennyonyi ng'akimanyi Lifted the flight knowing it, naye nga takyusa kirowoozo. but couldn't change the thought. N'ayingira essaawa 3 ng'ebulanya ng'akimanyi mbuzaayo essaawa 4. Entered into the 3rd hour knowing that I'm left in Ng'omutima gukakanyadde. But when the heart is hardened, N'atuuka ku ddala ng'ebula essaawa 2. reached a step of remaining with only 2 Ebula essaawa hours, emu. 1 hour left, Akimanyi. knowing very well that I'm going to Nga die, takyusa. but couldn't change his Naye thought. etandika okusalikako ddakiika 45. And even the last hour reduced to 45 minutes, 30, 20 minutes. n'ekizimbe nga tandise okirengera. And he looked at the building, 15. 15, naye nga tasobola kuwuguliramu nnyonyi okugamba naye ki ekinzita. but could not change and say, why am I dying? Omutima gwali gufiiridde mu kibi. The heart was dead in sin. Bwe tulwa mu kibi ky'ekintu ekibaawo. When we tarry in sin, that's what Omutima gwo happens. gutuka ekiseera ne guguma ekiba kibe. A time comes when your heart hardens and say, Falaawo why paati me? 2. That is fellow part 2. Amanya ekyokukola. He knows what to do, Addamu n'aguma. but remains firm. Saba Katonda ayambe Ssenfumu omutima gwawe gusigalireyo bwe gutyo. I pray to God to help Senfuma so that my heart remains in that state. Nyamba okwogera bye nteekeddwa okwogera. It helps me to speak what I have to speak Kinyamba okukola bye nteekeddwa okukola. and to do what I'm supposed to do. Buli kintu kyonna ky'olira ku mutima gwo ky'olina okukola mu bwakabaka kyanguyire. Whatever you feel on your heart you can do in the kingdom, please hurry Naye and do ennaku it. zange ez'okubeera mu mubiri For the days of my living in the flesh, tulira nga zo ziweddeyo. I feel they've reduced so much. Buli yenna eyali awulidde ekintu kyonna ekyokumpa tokirinda kiteeka ku keesi ng'oleeta obumulimuli obimuli ebinene pasita waffe twaliza muli efujjo koolireeta ekimuli ngenda kuzuukira nkukuba oluyo ate nziremu neefi. If you ever bring a flower on my
dead body, I will raise and kick you and go back. Ebimuli for what? Flowers for what? Kyoyagala okumpa kimpe kati. If you want to give me anything, give it to me right now. N'obumuli muli oliraba. There, come with your flowers, you will see. I wake up, Weminwe gyempi. slap you, Iremu bagambe nabagamba olusande emu temundeteranga ebimuli wano. and I will remind you that I told you one Sunday, never bring flowers to me. Babanga Katonda yantegekera emyaka 9. If God prepared me 90 years, Ndi makati ga myaka egyo. Nina emyaka 45. I'm halfway those years. For I have 45 years. Olwaleero lugenze. And even today has passed. Sitya kufa. I no longer fear death. Okuva kati bagenda kubeerawo enkyukakyuka nene nnyo mu buweereza. From now onwards, there's going to be a great change in ministry. Ngenda kukwata muntu yenna nga gwe mmanyi. Ngenda kukwata buli muntu yenna nga nkola kyenteekeddwa okukola eri omuntu oyo. I'm not going to handle people the way I know them, but the way I'm supposed to act unto them. Beetaaga okusigukula okubajja mu bifo. Sirina muntu n'omu ku mmwe ali wano gwe sobola kujja mu kifo. There's no person from here that I cannot remove from his place. Njagala kuzannya paati yange. I want to play my part. Bwe mmansigaza emyaka 40, If I'm left with 40 years, zigenda kubeera myaka gya kugabana Katonda byampitira okugezaako okubimpatinga mu bantu abalala. there will be days of sharing what God called me to impart in Ne others. bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno, Even when I've forsaken the life of abo this world, abanaabeerawo ng'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi those who will stay as daughters and sons, balisobola okubyetikka obbitwala. they will carry them forward. Balibituusa nze Katonda gy'atanzikiriza kutuuka. They will get where I've failed to get. Zibiriza ku maaso. Close your eyes. Entaana yo yeekwese luddawa. Where is your grave hidden? Katonda alikozesa magaali ki okwanula mu bulamu bw'ensi eno? Which chariots God will use to take you out of the life of this world? Ebimu ku byotya, Some of the things you fear, ng'abamu batya endwadde ate si Katonda zayinza okukozesa. some of you fear sicknesses. God may not use such. Osobola okumanya emyaka gye waakamala mu bulamu osigazaayo emeka? You can know the years you've spent in life, but what are the remaining years? Eno message si ya Ssenfuma yekka. This message is not for Senfuma alone. Ya buli muntu yenna akyali omulamu mu mwoyo. It's whosoever who is still alive in the spirit. Na buli ky'omanyi eky'okukola ng'okimanyi baguka mangu ddala okikole. And whatsoever you know you are supposed to do, rise up very fast and do it. Yesu anampita nange naitaba. Yesu anampita nange naitaba. Yesu anampita nange naitaba. Yakugenda kolere Mukama. Kigambo wanampita nze. Nange naitaba. Kigambo wanampita. nange naitaba. Kigambo wanampita. Nange naitaba. Njakugenda kolere Mukama. wamaze ndaera njakugenda kolere. njakugenda Kolere. njakugenda Kolere. Mukama njakugenda njakugenda zetumpitangako mulokozi olwaleero nga kuko
mukamana wamma kwe mukowole Mukamanga Yena Kirero Yagala kubera Yagala kubera Yesu Yagala kubera kubera Jagala kubera era jagala kubera jagala kubera wama jagala kusenza mukama ye jagala kubera Kambe jagala kubera era jagala kubera kuba omutima omutima mutima mutima gunnuma nayo mutima mutima gunnuma olwaleero nayo mutima mutima gunnuma mukama olwaleero wowe yimba omutima mutima gunnuma Babatira mukama babatira mukama ositule babatira mukama babatira nyambe babatira nange babatira nywese nayo mutima mutima gunnuma yimba omutima mutima gunnuma Hosanna kabaka Hosanna mukama Hallelujah Hosanna kabaka Hallelujah Hosanna mukama wamma tukwaniriza Hosanna kigambo kyo wamma mukama wange njagala mazima go wamma bamalayika bayimba ekigambo kyo Hallelujah Hosanna kabaka Hallelujah Hosanna mukama
zanna kabaka